when the resistors are connected in delta fashion, we can convert it into a star. That is concept called conversion, delta to star conversion. So in some of the cases, all of you listen carefully here. కంపల్సరీగా అమ్మ ఈ డెరివేషన్ కానీ ప్రాబ్లమ్ కానీ మీకు ఎగ్జామ్లో గ్యారంటీగా వస్తుంది. మిడ్ ఎగ్జామ్లో వస్తుంది, ఎక్స్టర్నల్ ఎగ్జామ్లో కూడా వస్తుంది. జాగ్రత్తగా వినండి ఈ కాన్సెప్ట్. యా, సపోజ్ see the situation. This is A and B. See the situation. This is 1 ohm, 2 ohm, 3 ohm. కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి, చాలా సింపుల్ ఈ ప్రాబ్లము. 5 ohm and 6 ohm. సో ఇలా రెసిస్టెన్సెస్ ఉన్నప్పుడు ఆల్ ఆఫ్ యు లిజన్ కేర్ఫుల్లీ. హౌ టు సాల్వ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ హియర్. నౌ హౌ ది 6 ohm resistor is connected with respect to 1 ohm resistor. What is the relation? చెప్తారా? కెన్ యూ గెస్? ఈ 6 ohm రెసిస్టర్ ఈ 1 ohm రెసిస్టర్కి ఎలా కనెక్ట్ అయింది? సిరీస్లో ఉందా, ప్యారలలో ఉందా? చెప్పలేము. యూ కాంట్ సే ఇట్ ఈస్ సిరీస్ ఆర్ ప్యారలల్ unless until you you simplify this total circuit. You simplify the total circuit. So in this case, suppose if you am able to simplify this 3 ohm, 2 ohm and 4 ohm into star connection. Star means ఇలా ఉంటుందమ్మా, ఇలా ఉంటుంది. If I am able to convert this 3 ohm, 2 ohm and 4 ohm into a star fashion, and this is R1, R2 and R3, where R1, R2, R3 are the unknown values. Where R1, R2 and R3 are the which values? Unknown values. Then the problem will be very simple. So that leads to a concept called delta to star conversion. That is the advantage of delta to star conversion. Now if you are able to convert that particular delta resistance into star, then we can easily solve this type of the problems. So we have to calculate the unknown values of R1, R2 and R3. That leads to delta to star conversion. Okay na? So let me derive the formulas for this one. జాగ్రత్తగా వినండి, ఇది కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్గా ఉంటుందమ్మా. సో దిస్ ఇస్ టెర్మినల్ A. Why these are named as a delta connection? గ్రీక్ సింబల్ ఉంటుంది కదా, delta fashion. The resistors 2 ohm resistor, 3 ohm resistor and 4 ohm resistors are connected in చెప్పండమ్మా, in which fashion they are connected? Delta fashion. The resistors are connected in delta fashion. Let us give R1, R2 and R3. So this is going to be converted into equivalent star. Let me erase this. Are you able to follow? Ranjit, are you there, amma? Ranjit, అర్థమవుతుందా అన్న? Yes sir. డౌట్స్ ఉంటే అడగండి బాబు ప్లీజ్. ఓకే సార్. ఆస్క్ ద డౌట్స్ బికాజ్ ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మీకు మిడ్ ఎగ్జామ్లో ఖచ్చితంగా ఇస్తాను, గుర్తుపెట్టుకోండి. కంపల్సరీ క్వశ్చన్ ఇన్ మిడ్ ఎగ్జామినేషన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎక్స్టర్నల్ ఎగ్జామినేషన్. Now see here, A, B and C here, and these unknown values are RA, RB and RC. So when the circuit is complex, the resistor neither connected in series nor connected in parallel, then we can consider those resistors are in delta fashion or star. Next one is star to delta conversion.
So star means simply Y connection. Instead of say star, we can say Y connection or inverted Y. The star, delta to star or star to delta conversion. Now these R1, R2, R1, R2, R3 are the known values. Which values? These are the known values. By using the known values of resistance, what about the RA, RB and RC? Unknown values. We don't know the value, the new resistor values. Okay, we are going to calculate the unknown values in terms of known R1, R2, R3. Now see here, while converting a particular delta connected resistor into a star, there is a one condition. What is that condition? The condition is that, see, listen carefully. The condition is that the equivalent resistance seen by the two terminals in delta fashion should be equal to the equivalent resistance seen by the two terminals in star fashion. Ante the meaning endante, suppose if you calculate the equivalent resistance between A and B in delta, that must be equal to enti equivalent resistance between A and B when you convert it into a star. A condition applicable undali ante kadamma. Then only the resistance seen by this A and B, whether you convert or not, even though if you conversion also, even though the conversion is taking place, the resistance seen by the AB in a star should be same as the resistance seen by AB. That is the condition. Okay na? Resistance, equivalent resistance అనేది same undali. Equivalent resistance should not be same. Based on this condition, we are going to derive. So this is one condition. Let us say equation 1. Next, second equation is the equivalent resistance seen by the BC, in delta fashion should be equal to equivalent resistance seen by the BC in star. This is the second condition. Next, what will be the third condition? Equivalent resistance seen by CA in delta connection should be same as the equivalent resistance seen by CA in star. This is the equation number 3. Are you getting here? When you want, listen carefully, when you want to convert a delta fashion resistance into a star fashion, there is a condition. The condition is that equivalent resistance seen by target terminals with respect to delta should be equal to the equivalent resistance seen by the respective terminal in star should be same. Okay na? So here I am taking the first condition here. What is the first condition? RAB delta, which is equal to RAB star. ఈ వాల్యూ చెప్తారమ్మా సార్ ఆర్సీబీ రాసింది కదా థర్డ్ కండిషన్. సారీ థ్యాంక్స్ ఫర్ కరెక్షన్. ఆర్సీఏ, యా ఆర్సీ అమ్మా ఇది. ఇప్పుడు చూడండి అమ్మా, బాబు, you can also write it as AC, sir. Yeah, AC, no issue, because for the resistors there are no polarities, plus and minus polarities ఉండవు కాబట్టి రెసిస్టర్కి ఎలా అయినా చేయొచ్చు. we can represent in either way, BA or AC. Okay na? But when we are applying the current, that should be a specific అట్లా అయినా చూడొచ్చు, ఎలా అయినా ఓకే, no issue, because for the resistors you don't have any polarities. Current flow అవుతుందా లేదా అనేది మనకి ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. Now here I am going to calculate. Suppose if I take a delta fashion here, ఇక్కడ డెల్టా కనెక్టెడ్ తీసుకుంటున్నాను. ఇది ఒక్కటే అర్థమైతే మీకు రిమైనింగ్ ఈక్వేషన్స్ అన్ని ఈజీగా రాయొచ్చు. ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ఇక్కడ డెల్టా ఫ్యాషన్ రెసిస్టెన్స్ తీసుకుంటున్నాను, జాగ్రత్తగా వినండి. ఐఎమ్ సీయింగ్ ద రెసిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఏ అండ్ బి. ఏకి బికి మధ్యలో చూస్తున్నాను, జాగ్రత్తగా వినండి. R1, R3 అండ్ దిస్ ఈజ్ R2. ఇక్కడ సి పాయింట్ ఉంది. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు క్యాలిక్యులేట్ RAB క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి కరెంట్ ఎలా ఫ్లో అవుతుందని ఇమాజిన్ చేసుకోండి. నౌ వెన్ ద కరెంట్ ఈస్ ఫ్లోయింగ్ ఇన్ దిస్ ఫ్యాషన్, ఇక్కడ కరెంట్ డివైడ్ అవుతుందమ్మా. సమ్ పోర్షన్ ఆఫ్ ది కరెంట్ ఈస్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ ది
listen carefully. Some portion of the current is flowing through the R3 and R2. ఇక్కడ సి టెర్మినల్ ఉంటుంది, ఓకే, బట్ ఈ సి టెర్మినల్ ఎక్కడ కనెక్ట్ అయింది ఇది లేదు కాబట్టి R3 నుంచి అండ్ R2 నుంచి సేమ్ కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది. సమ్ పోర్షన్ ఆఫ్ ది కరెంట్ ఈస్ ఫ్లోయింగ్ హియర్ అండ్ సమ్ పోర్షన్ ఆఫ్ ది కరెంట్ ఈస్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ ది R1. సో ఇఫ్ యూ అగైన్ రీడ్రా ది సర్క్యూట్, హౌ దిస్ సర్క్యూట్ ఈస్ లుక్ లైక్ హియర్. ఇక్కడ ఏ టెర్మినల్ ఉందమ్మా, ఇక్కడ R1 రెసిస్టర్ ఉంది. ఫర్ అండర్స్టాండింగ్ పర్పస్ ఓన్లీ ఐ ఆమ్ రైటింగ్ this is R3 and this is R2. This is R3 and this is R2. ఇక్కడ C ఉంది. Now what is the equivalent resistance seen by this A and B terminals? ఇప్పుడు చెప్పండి నాన్న, what is the connection between R3 and R2? After redrawing the circuit, it will look like here. You may bend this circuit in any fashion without disturbing the vertical connections. Now can you tell me R3 and R2 are connected in series? Very good. So this is R2 and R3 is connected in series, and total then it will become R2 plus R3, and this total combination is connected in what is the connection between R2 plus R3 and with R1? Parallel. Very good. Then RAB equal to R2 plus R3 in parallel with the whom? R1. సో ఇప్పుడు ఈ ఈక్వలెంట్ రెసిస్టెన్స్ చెప్తారా నాకు? ఇక్కడ ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి అమ్మా, ఎందుకంటే ఇది అర్థమైపోతే రిమైనింగ్ ఈక్వేషన్స్ సెకండ్ అండ్ థర్డ్ మనం ఈజీగా రాయొచ్చు. ఇక్కడ ఏమైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి మీరు. సార్ ఇక్కడ నాకు అర్థం కాలేదు అని మాట్లాడుతుంటే మీరు చెప్పండి, అగైన్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఎందుకంటే ఇది కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్గా ఉంటుంది. ప్రణయ్, ఆర్ యూ దేర్? 106. భార్గవ్. ఎస్ సార్. డౌట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయమ్మా? నో సార్. ఓకే. లేదు సార్. రంజిత్. నో సార్. Okay. Shall I proceed here? Yeah. Now tell me the RAB here. So ఇక్కడ RAB ఎంతో చెప్పండి నాకు. ఇది నేను రబ్ చేస్తున్నాను. So RAB equal to R1 into R2 plus R3, అంతే కదా, ప్యారలల్ కాంబినేషన్, డివైడెడ్ బై R1 ప్లస్ R2 ప్లస్ R3. అర్థమైందమ్మా? ఈ రెండు ప్యారలల్ కాంబినేషన్ అంటే అంతే కదా, R1 ఇంటూ R2 R3 by R1 plus R2 plus R3. That is RAB in delta. Next, similar fashion, let us, can anybody tell me resistance seen by AB terminals in delta? ఎవరైనా చెప్తారా నాకు? రెసిస్టెన్స్ సీన్ బై ది AB terminals in delta connection. ఇక్కడ సపరేట్గా డ్రా చేస్తున్నాను నేను. This is RA, this is RB, and this is A, and this is B, and this is C. ఇంతకుముందు చెప్పిన ఓపెన్ సర్క్యూట్ కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ యూజ్ అవుతుంది. నా ఐ వాంట్ టు క్యాలిక్యులేట్ రెసిస్టెన్స్ సీన్ బై ది ఓన్లీ A అండ్ B. మీరు ఎక్కడ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారో ఆ టెర్మినల్స్నే మీరు చూడాలమ్మా. కరెంట్ ఇట్లా ఫ్లో అవుతుంది, ఇట్లా లీవ్ అవుతుంది, బట్ ఇట్లా ఫ్లో అయ్యి ఎంటర్ అయ్యి లీవ్ అయ్యేటప్పుడు ఏ ఎలిమెంట్స్ నుంచో ఫ్లో అవుతుందో అదంతా కన్సిడర్ చేయాలి. సో దిస్ ఈజ్ RAB ఇన్ స్టార్. సో కరెంట్ ఈస్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ ది RA అండ్ RB. అండ్ వాట్ అబౌట్ ది RC? త్రూ RC ఎనీ కరెంట్ ఈస్ ఫ్లోయింగ్? ప్లీజ్ రెస్పాండ్ అమ్మా. ఇంకా రీడ్రా చేయనా సర్క్యూట్? నేను మీకు అర్థమయ్యేలాగా డ్రా చేయనా?
ఇది ఆర్సి. చూడండి ఇక్కడ కరెంట్ ఈస్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ ఆర్ఏ అండ్ ఆర్బి. ఆర్సి నుంచి పోయే కరెంట్ ఎంత? ఎక్స్పెక్టింగ్ ది ఆన్సర్ ఫ్రమ్ యూ. Please respond, Amma. 125, 19, 125. Are you there? Yes, sir. What will be the current flowing through the RC? Sir, as it is open circuit, it will be neglected, sir. Yeah, very good. That is what I am expecting here. So this is a open circuit. This C is not connected to B, Amma. There is no written path. The current cannot flow through this one. అందుకని మీకు ఓపెన్ సర్క్యూట్ కాన్సెప్ట్ చెప్పాను ఇందాక. So this resistance can be neglected. If you neglect this resistance, then current can flow only through RA and RB. Same current is flowing through RA and RB. The same current is flowing through RA and RB. Then what is the RAB equivalent resistance? RA and RB are connected in series or parallel? Same current flow అయితే సిరీస్ కదా, RA ప్లస్ RB అవుతుంది. ఓకే, which is equal to the RAB in star is RA plus RB. ఇక్కడ ఏమన్నా డౌట్ ఉంటే అడగండి. ఇంకా మీకు డౌట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయమ్మా? అగైన్ యూ నీడ్ సమ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. గిరి ప్రసాద్ 19110. సార్ అర్థమైందా బాబు? మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయనా? అర్థం. డౌట్ ఉండొద్దు, కన్ఫ్యూజన్ ఉండొద్దు అమ్మా. Shall I explain one more time here? Ranjit. Sir. Shall I explain one more time? Understood, sir. Understand? Yes, sir. Yeah. Prasanna 108. Yes, sir. Understood. Okay. సో మిగతా వాళ్ళు కన్ఫ్యూజింగ్గా చెప్తున్నారు, ఇంకొకసారి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ప్లీజ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ అమ్మా. ఇక్కడ చూడండి, ఇది యాక్చువల్గా RA, RB, RC. ఇది C టెర్మినల్, ఇది A టెర్మినల్. ఈ డెరివేషన్ కూడా ఇంపార్టెంట్ రా బాబు. డైరెక్ట్గా 15 మార్క్స్కి ఇచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. నాకు ఇక్కడ RAB కావాలి. RAB రెసిస్టెన్స్ సీన్ బై ఇది AB టెర్మినల్స్, RAB అంటాం. సో కరెంటు ఇలా ఫ్లో అవుతుందమ్మా, ఇలా ఫ్లో అవుతుంది, ఇలా ఫ్లో అవుతుంది, ఇలా కూడా ఫ్లో అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. బట్ ఇక్కడ ఓపెన్ సర్క్యూట్ అయింది. ఇఫ్ యూ రీడ్రా ది సర్క్యూట్, లెట్ us see how it will look like. ఇది RA, ఇది RB, ఇది A టెర్మినల్, ఇది B టెర్మినల్, ఇది RC, ఇది C టెర్మినల్. అందుకని బేసిక్స్ నుంచి జాగ్రత్తగా వినాలమ్మా. సో ఇక్కడ చూడండి, కరెంట్ ఎలా ఫ్లో అవుతుంది కదా, త్రూ RA ఫ్లో అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడికి రాగానే ది C ఈజ్ నాట్ కనెక్టెడ్ టు ది B బికాజ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు క్యాలిక్యులేటింగ్ RAB. ఓకేనా? సో ద C, దెర్ ఇస్ నో క్లోజ్డ్ పాత్ between C and B, then it will be treated as a open circuit. ఇది ఏమవుతుంది? ఇది ఓపెన్ సర్క్యూట్ అయిపోతుంది. ఇది ఓపెన్ సర్క్యూట్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడే చెప్పాను కదా, రెసిస్టర్ ఇన్ సిరీస్ విత్ ది ఓపెన్ సర్క్యూట్ కెన్ బి నెగ్లెక్టెడ్. ఇక్కడ RC ఏం చేస్తున్నాను? RC is neglected because it is a open circuit. It is connected to a open circuit. RC is neglected. If RC is neglected, so current is 0. So then the same current division లేదు కాబట్టి same current is flowing through RA and RB. The same current is flowing. Then you can conclude that across RAB, this RA and RB are connected in series. So I can say the resistance RA and RB.
I hope you are understanding. So this is RA, RB. So in similar fashion, let us take this is equation. Let me finish this fastly. 3 equations. Based on this, yeah, let us say this is equation. This is equation. This is from equation 1 now. This is from equation 1. This is from equation 1. Yeah, this, let us say this is equation 4. Now from equation 2, from 2 ante idamma. RBC in delta equal to RBC in star. So RBC delta చెప్తారా నాకు ఎవరైనా? RBC delta is equal to RBC star. ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కదా, ఇది యూజ్ చేసి RBC అంటే ఇప్పుడు ఈ టూ టెర్మినల్స్ తీసుకుంటారు. RBC ఇక్కడ RBC కావాలి నాకు, చెప్తారా ఈ RBC? ఎవరు చెప్తారు? రంజిత్, Yes, sir. can you tell me the RBC here? R2, sir. R2, okay. Only R2 ఏనా? ఇంతకుముందు RAB క్యాలిక్యులేట్ చేశారు. R1 ఇన్ ప్యారలల్ విత్ ది R3 అండ్ R2. అర్థం కాలేదు చెప్పింది మీకు, అందుకనే కదా. ఎవరు చెప్తారు? రోల్ నెంబర్ 25. Sir, R2 into R1 plus R3 by R2 plus R1 plus R2 into R1 plus R3 by, very good, R1 plus R2 R1 plus R2 plus R3. R3. That is RBC delta. RBC delta. RBC star చెప్తారా? RBC star. Yes, sir. RB plus RC. Very good. So this is equation number 5 అనుకోండి. సో చూడండి రా బాబు, ఇంతకుముందు వెరీ క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కదా. ఇట్లా కరెంట్ ఫ్లో అవుతున్నప్పుడు R2 ఉంది కదా, R2, R3 అండ్ R1 ఆర్ కనెక్టెడ్ ఇన్, చెప్పండి అమ్మా. ఫర్గెట్ అబౌట్ దిస్ A బికాస్ యూఆర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ B అండ్ C కదా. చూడండమ్మా, I need the resistance between this B and C, RBC డెల్టాలో కావాలి. C from this side, current can divide from here and here, and R3 and R1 are connected in, చెప్పండి, సేమ్ కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది కదా. R3 and R1 are connected in, R3 and R1. ఇక్కడ రీడ్రా చేస్తే కానీ మీకు అర్థమయ్యేలాగా లేదు. దిస్ ఈజ్ R3 అండ్ దిస్ ఈజ్ R1. ఇది ఏ అనుకోండి. ఈ R3 R1 ఎలా కనెక్ట్ అయింది చెప్తారా? సిరీస్ అంతే. సో R1 ప్లస్ R3. మరి ఈ R1 R3 సిరీస్ కాంబినేషను ఈ R2 రెసిస్టర్కి ఎలా ఉంది? సిరీస్లో ఉందా, ప్యారలల్లో ఉందా? R2కి ఎలా ఉందమ్మా? R1 ప్లస్ R3 ఈ కనెక్షన్ R2కి సిరీసా, ప్యారలలా? వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ దిస్ R1 ప్లస్ R3 విత్ రెస్పెక్ట్ టు R2? Parallel, sir. That means R2. What will be the resultant value here? What will be the resultant value? R2 parallel means use the formula R2 into R1 plus R3 by R1 plus R2 plus R3.
అదే కదా రాసింది, R2 into R1 plus R3 by R1 plus R2 plus R3. సో ఇది ఇక్కడ అంతే రాసింది, R2 plus R1 plus R3 by R1 plus R2 plus R3. అండ్ నేను స్టార్లో ఏంటి బీసీ నుంచి చూసినప్పుడు ఆర్సీ అండ్ ఆర్బి ఆర్ ఇన్ సిరీస్. సో యూ కెన్ నెగ్లెక్ట్ ది ఆర్ఏ బికాస్ ద కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ ది ఆర్ఏ is 0 because it will be open RC plus RB. So let me write a final equation from equation 3. ఇప్పుడు చెప్పండి అమ్మా, RCA, if you see from RCA side, లాస్ట్ ఈక్వేషన్ చెప్పండి ఇక్కడ. R3 into R1 plus R2 by R1 plus R2 plus R3. R3 into R1 plus R2 by, very good, R1 plus R2 plus R3, which will be equal to RCA in star, RCA plus RA, sir. RC plus RA. So this is equation number 6. Yeah, by using equation 4, 5 and 6, and if you do 6 minus 5, you will get one equation, and if you add that equation with respect to 4, you will get one RA value, and if you substitute RA value in a particular equation, that means after getting these equations,